stasera non ci sono, confermato. PP. Evento PP è quello lì. Cos'è l'evento PB? Scusa, ne sono perso. Questo? Vabbè. Perché allora, non so neanche, nel senso che oggi penso che staccherà un pochettino. Oggi staccherà un pochettino. Quindi boh. Vediamo. Ieri, che adesso mi ricordo ieri sera sono stato, appunto ieri sera sono stato un po' a Giochi EN, come dicevo prima, fare la solita cosa, ho messo i miei personaggi in edizione, bla bla bla. Tutto qua. E adesso mi sembra che non ho fatto nient'altro, giusto? No. Sì, anzi, ho esplorato, ho preso un po' di roba, ho raccolto un po' di roba. Quello sì. Faccio questo adesso. Grazie. Troppo gentile. Sì, ho raccolto un po' di ingredienti, ma ho un po' di menta, mi sembra un po' di menta. Allora, adesso non so cosa fare sinceramente, mi piacerebbe continuare con la storia. Ah già, volevo fare una cosa prima di andarmene. Prima però ho detto vai, è troppo tardi. Tanto questo non lo facciamo oggi, ci teniamo in diretta. Allora, non so se andare avanti con la missione della storia è ancora segnata, no, l'ho tolta. Che c'è tutto. Posso sbagliato. Mm, questo. Saremo di nuovo insieme. Chissà cosa se scopriamo dov'è nostra sorella. Oppure no. Vediamo. Ancora il teletrasporto lì da prendere. Ancora. Chissà. Chi ce lo dice? Magari lo scopriamo dov'è. Abbiamo scoperto un po' di cose del nostro avventuriere che sinceramente non sapevo, perché il gioco comincia in un modo all'ultimo secondo. Vabbè. Sì, volevo provare lo stesso. Ehm, sì, comincia un po' in modo, come posso dire, nefausto, non so neanche se è la parola giusta. Tutto in un colpo, no? E tu vieni teletrasportato e praticamente la storia segue che appunto Paimon ti ritrova lì, ti aiuta, diventate amici per un po' di mesi e poi lei ti dice guarda che ti conviene andare a Mosdat e ricomincia la nostra avventura, quindi di per sé non sappiamo cosa è successo prima. Qualcosa sappiamo, ma non sappiamo tutto. E quindi adesso ci stanno uscendo un po' di cose interessanti come tipo di narrativa, quello sì. Cioè di solito, non so,
Mi viene da fare ad esempio in Famous i primi cutscene in Famous 1 ti spiegano tutto quello che c'è da sapere del gioco. Sai Over già there! chi è It's Cole. more ruin guards and abyss mages. Fammi venire. Che sai già chi è Cole, così, fa questo, fa quello. Invece questo gioco qua è cominciato così. Anche Fallout 4 sai un po' chi sei quando esci. Cosa che non sai, ti sei svegliato dopo 100 anni, vabbè. Quella è una cosa assurda. Però sai che sei un soldato, eccetera. Dane was just saying how these ancient machines are from Conria. Vedi che non sono niente. So, did Conria have a lot of ruins that needed to be guarded? No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. No one called them that 500 years ago. Ok. These Ruin Guards were known as field tillers by the people of Conria. Tappaterra. Field tillers? What a strange name. Attrezzi per coltivare. Cosa sono quelle amiche? It's not like you think. Field tiller was just a code name. The people of Conria like to give code names to their weapons. Ah, The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the field tiller came about. ok. Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. After the destruction of Conria, these masterless field tillers went completely out of control. Ah, They wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Tevat, quindi ce n'erano tanti. perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time. Se che cosa però una chiamata di spam, che cacchio. Vabbè, forse
forse in sintonia con il dolore di altre civiltà perdute nel tempo sono giunti presso le varie rovine sparse per il territorio dove giacciono i nati. That sounds so sad. Once you understand more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. Destroy them. Uffici tutti io. Non mi fa mettere Teamwork is dreamwork. il personaggio, stavo dicendo. Let me scribe. Fate is upon you. Absorption test. Vediamo se la vita di quella di Enhanced Animal Module 75. Animal Test 6308. I'm going in. Delve into destiny. Yeah. Absorption test. Nice and spicy. Written in the stars. ci appunta la sua ultima di nuovo, mamma mia. Shadows of fate. Out of the frying pan, into the buck. Stand clear. Presentati a te nemici. Huh? This abyss maze dropped a talisman. Could it be a communication of some kind? C'era anche nella miniera. This talisman seems connected to the Abyss Herald. But why would an Abyss Mage be carrying it? Perhaps it really does contain information about their operation. But Paimon can't read the writing on it. Is that the script of Conria? Engulf the faith of an enemy in flame, and bring glory to Her Highness the Princess. What? Is that what it says? You said. Loom of Fate, initial operation. They, the Abyss, seem to be carrying out a large operation. The keyword here is Loom of Fate. It seems like they are still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. Loom of Fate? What's that? Is it literally a fate-weaving machine? A che fare con la statua al contrario. From the horrible feeling Paimon's been getting, those eerie ruins are super likely to be related to this fate-weaving operation. So, Dane, what message does this talisman contain? I'm reading it now. Sto cercando di leggere. An ambitious operation. But some parts are difficult to understand. How so? In short, the first phase of the plan is related to Osile, Overlord of the Vortex. Usare. The Overlord of the Vortex? You mean that god in the ocean? Non siamo riusciti però a distruggere l'ultima volta. Abbiamo What mandato. do they want with Osile? Potrebbe essere la stessa cosa che è successa a Tivani. I know of your past heroics regarding Dvalin, and I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Ah, Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. The Abyss Order keeps setting their sights higher and higher. Will the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osile, just as they did Dvalin? No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. cioè? They won't just corrupt Osile's mind.
they also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osial's body. Is that even possible? So wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction? Very few people today truly understand the civilization of Kanria. Though, of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Kanria. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osial's limbs to construct a mechanized god. And the new core that shall replace the orb usually held by the Statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss mages are looking for the special eye, right? It would seem so. This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie statue of the Seven we saw, right? Yes. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. Maybe we'll learn something. The cathedral. Huh? What's the matter, Dane? Nothing. Let's get moving. Ok, magari non gli piace. Adesso teoricamente possiamo continuare la campagna. Curiosità. No, non ti ho ancora. La prego. A me non mi dispiace, sono veramente interessanti queste cose qua che fanno spaziare là. Una cosa però è una cosa che messo, non dico da poco, ma una cosa che è stata aggiunta dopo. Non lo so. Non sembra... cioè sembra attaccato, ma il fatto che trovi lui e ti dice ah io so tutto. È un po' strano, no? A huge statue, a grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animo Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though. Dentro questa Does it? lo so. Non c'entra niente, però... As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the Animo Archon! And actually, the Animo Archon is... never mind! Never mind. I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Si vede che Huh? non mi piace. Sei sicuro? You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. Having me tag along would only make them suspicious. Pensi che saresti popolare? E perché non ti dà? Correct.
And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it now, or in the future either. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. Andiamo. Okay, then we'll just go in ourselves and ask around. I should warn you about one Ah, thing. no. Don't go mentioning the defiled statue inside the cathedral. Ok. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. Ok. Also, meddling in the affairs of the Abyss usually doesn't end well for anyone. Allora, non mi dice niente di questo. Vediamo se danno ascolto a buono. Anziché il nostro. Questo Anything the knights can do for you? Adesso poi vediamo. Ah, c'è Barba. Ciao Barba. Inizica un'altra build con Barba me lo farei. Davvero mi piace davvero tanto. Non so come funziona l'healing suo, eccetera. Honorary Knight! Hi, how have you been? Do you need anything today? But I should first make it clear that if you need to borrow the Holy Lyre to Hermel again, we cannot oblige. It seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Field tiller. What does it do? Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the Seven? Huh? You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. That was such a long time ago, barely anyone mentions it nowadays. A long time ago, there was indeed one statue of the Seven that disappeared one night without a trace. Ah, allora è successo veramente. Nearly every member of the church joined the search for it, but it was never found. In the church's records, as you might assume, this incident has been called the Lost Statue of the Seven. Of course! Of course? Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any other strange stories? Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said outside, it's for your own good. Other strange stories? I'm not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records. Oh, the Tyrant's Final Fury? No, that's from another time. Probably unrelated. The Tyrant's Final Fury? Cioè? Oh, this refers to a time of great danger that engulfed Old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. Ah, la vecchia mo. Many, many years ago, there was a time when balls of fire would rain from the sky whenever anyone approached Old Mondstadt. Inizio. Balls of fire raining from the sky? How terrifying! Vai, va. People at that time believed it was a curse laid down by the god of storms, so they referred to it as the Tyrant's Final Fury. This strange phenomenon continued for about a year. No one was ever able to solve it. It just gradually ceased on its own. Che bizarro. Right. Later, the theory of the Tyrant's Final Fury became less probable in the eyes of the Church. Common reasoning dictates that the god of storms wouldn't shoot fireballs.
Perhaps it was something else that caused the disaster. Non lo so. Anyway, this incident might not be related to the lost statue of the Seven, but I just can't think of any other strange incidents that might be. It's okay. Thanks anyway. There's that pointless word, Eccola. thank you, again. I can never get used to hearing it. Eccola, attenzione. Oh, Rosaria, it's you. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Those monsters? Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident? Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. Then I will go as well. Okay. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. Anch'io vado a dare una mano. Right. We'll go give Master Jean a hand. Oh, okay. Sì, non lo so. If the honorary knight will be there, then... But please, everyone, be careful. Yeah. May the Animal Archon protect you all. Ok. Parla con Dane. Ma scusa, questo qua che è lì non senti queste conversazioni per dire. Mi sa che le conversazioni le sente quello lì. Comunque. Vabbè dai, andiamo da Dane. I see. Has the Abyss Order already launched a new operation? This could very well have something to do with the defiled statue. We should go as well. But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with Dvalin? Not again! No, that's not likely. Unlike Osile, who was just suppressed, Andreas died long ago. Ah, Today, it is just his spirit that stands guard over Wolvendom. quindi è solo uno spirito. The Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information from one of the Animo Archon's old companions. Giungi il regno di Dio. Siamo sempre da ste parti. Beh, in effetti lui abbiamo incontrato Mozart, quindi se andassimo su Mero sarebbe non so. Questo è qua. The Abyss Order! Don't underestimate the enemy. Let's take them now. Nice and spicy! Shadows of fate! Sento abbastanza bene. Stand clear! Ma giusto poco. Boba, get them! Sta sotto c'è questo. Whew. There sure are a lot of enemies around here. Come sempre abbiamo dato fuoco a tutto. The closer we get to the target, the more enemies there are. Fits the Abyss Order's style. Dobbiamo sbugliarci. Yeah, let's go! I'm not going any further. Perché ti conosco. Huh? Why not?
Is it because you're afraid of fluffy animals? It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the Seven. I cannot possibly agree with his actions. I don't desire any interaction with him. Besides, you're the one people like. I'm less likable. Pezzi proprio sette. There's nothing special about gods anyway. It's just my opinion, but a word of advice. Always be on your guard when around gods. L'ho notato anch'io, insomma. Con la You shouldn't missione place di too due. much trust in them. But at the same time, don't go too far in the opposite direction. Don't go trying to overthrow them or hunt them down. Con lui è stata un po' una cosa. Vabbè. Even if the god in question is your sworn enemy. Don't trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. Does Dane hate the Seven or is he protecting them? Che la tua opinione contro di Lest I repeat the failings of my forebears, I will tell you one final fact. Ok. Huh? What fact? The destruction of the nation of Canria by the gods is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations watched over by the Seven. Ah, Well, enough chit-chat. We should get back to business. I will go take care of the remaining Abyss Order members in the area. Try and... scusa. There he goes. No, ho fatto sbagliare. Ho sbagliato. What non a ho fatto strange apposta. man. Credo di capire come capisco. Yeah, that's true. You also keep your guard up against unfamiliar gods. At the Rite of Dissension in Liyue, your decision was very similar to what Dane would do. Quando manca la fiducia è meglio evitare che la situazione si presenti affatto. Not the easiest situation. Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? Oh, Master Jean! So glad we found you. Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order, so we came to help. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I am preparing to send out some knights to fight back. Cosa sta spiando? I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going after Boreas. But the Abyss Order and Boreas... What is the connection between them? Non ho idea. They just like to cause trouble. Do they really need a reason? The Abyss Order already went after Dvalin. It's not too surprising that they would also go after another one of the Animal Archon's buddies. That is true. Regardless, whether the reason behind the present threat is Stiamo clear or ancora not, I cercando will di handle the dire, ma situation. veramente... Non farci caso, ci pensiamo. Ci Honorary occuperemo. Knight, please go and check if Lupus Boreas is in any danger. Ok. This god's spirit. He does not often see people, but I hear that you have met him before. Maybe it is best that you are also the one to meet him this time. Sì. Okay, be careful. Thank you for your help, Honorary Knight of Favonius. Ok. Non è uno dei più... Cioè, nel senso, ogni volta che lo incontriamo ce ne racconta di tutti i colori. Posso più affrontare questi o posso andare? Perché a me sinceramente mi importa, voglio vedere cosa succede. Quelli respawnano sempre. Io non ho chissà che cosa. Basta che non mi dice di nuovo affrontami. Era il ragazzo l'altra volta che giocava con me che mi ha detto che non è riuscito a battere. Io ho faticato un pochettino ma non sono riuscito a battere. Vedi che non è facile. Oh, Look! Over there, it's Razor! And the Abyss Herald!
cosa succede? Si vede che è il boss finale. With rain this C'è il boss finale. You not welcome here. Ma Rezo non era stato cacciato. So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups now. Ah, ecco. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of godly glory. In realtà lui è fortissimo. If you Quel serve personaggio. us, we can restore your divine powers you once held in the past. Ah, ma sta parlando forse del... Lies. Lies. What the heck is this ceremony? He looks like he's in a lot of pain. Oh no! Is this the same thing they did to corrupt Dvalin's mind? Wolves never surrender. But this can't go on. Ed ora c'è un altro round con la posta della pista. No matter how many times you resist us, your efforts are all in vain. Anche c'è le stesse cose di Paimon. Ho notato già l'altra volta. Bow before the abyss. I'm going in! Eat this! Non so che non sia così difficile. Fate is upon you. Ne abbiamo affrontati così tanti. Alla corsa. Sinceramente... Swirl, Mark 2! Nice and spicy! Let me scribe. Ha! Yeah. Let's light it up! Animal test 6308. Out of the frying pan, into the fire. Teamwork is dreamwork! Decided by destiny. Absorption. Ah, yeah. Yeah. That's not right. Ah, no. Ha! Non sono riuscito a Shadows of fate. curarmi. Che cazzo. Ha! Dammi un'altra sfera, ok. Andiamo We go. lontano I'm leggermente. going in. Need to No, make cavolo. adjustments. Non è bastato. Into the fire. You're toast. Vabbè. Let's light it up. Ha! Let me scribe. Zap! Zap! Nice. Ha! Guardate che lui c'ha l'acqua. Bisognerebbe sfumare di lì. Help! Leader's attacking. Stai Out of the frying pan, into the fire. Ha! Teamwork is dreamwork. Written in the stars. You're really hurt. Continuo a Bubba, fare get them. elettroca. Ah, non piove. Non viene fatto così. Perché tanto è così. Aspetta. Prendiamo anche questo. Intanto ci prendiamo uno che ha meno vita, ce l'ho prima. E poi mangiamo questo. E possiamo anche prendere questo. Ah, non possiamo neanche più mangiare.
Almeno abbiamo un po' di rigenerazione. Se ci rompe lo Nice and scarpe. spicy. Shadow. Se si può. Stand clear. Anche bene. Fate is upon you. Absorption test. Everybody stand back. Delve into destiny. Sono proprio caduto. Off we go. Out of the frying pan, into the fire. Animal test 6308. Animal hypostasis and... Let's light it up. Shadows of fate. Devo ammazzare. Esatto, ci hai pensato a te? No. Let me scribe. Nice and spicy. Ma ci devono arrivare. I'm going in. Absorption test. Poi il resto non può essere. The ceremony was interrupted. How fortunate for you. How does an old spirit have such determined will? No matter. This is but a small unforeseen variable. Our grand scheme will not be affected. È che, It disappeared again. anzi, penso che proprio vogliano fare dominazione nel mondo. Come diceva appunto. Almeno stavolta. Thank you. You came. Just in time. Human Lupercal, I am ashamed that you must see me in my present state. But still, the Abyss Herald underestimated my strength. Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider, not respect trial rules. I too didn't see the trap. Wait. So you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas's mind, then lured him out under the pretense of challenging him in a trial? Non è colpa sua. Thank non è you. colpa tua. In the future, my claws must get sharper. You smelled danger and came here? No, we heard about the danger. Paimon's nose doesn't even know what danger smells like. Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Excuse us, Mr. Wolf God. Do you know anything about the first field tiller? I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this field tiller is. Though there was indeed one human-made machine that I can never forget. Che sarà? It entered into my proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. But it could not think, only fight. It was designed as a pure killing machine from top to bottom. I eventually damaged it greatly with one of my attacks,
Before it fell to the ground, it fled the proving ground. By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? Missili, sapeva roteare. Bravissimo. Missiles. I do not know this strange word. As I said, I pay no heed to the contraptions of humans. Vabbè. It could spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. Although no match for a god, it was stronger than even many who wield visions. Quelli che odia, è tipo lui. Fireballs? Hey, didn't we hear this somewhere else recently as well? Yeah. Anyway, this pretty much proves that the first field tiller came to Mondstadt, doesn't it? It sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. Tipo un prototipo. But in this story, it was damaged at the proving ground while fighting the Wolf of the North. Don't know. But did we help? Yes, you were a big help. Thanks. We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the Abyss's forces are still attacking. You two be careful. Kia. Yes, I smell more danger. Bigger danger. You too, also be careful. Kia. Well, that was some good intel. Quick, let's go tell Dane. Non ho voglia di affrontare. Vai da Dance Life. Tutto così strano. L'aria, avete visto? Tutto blu. Che strano. Ciao Dance Life. Dane, there you are. Did you see Master Jean? I saw her, but purposely avoided her. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, she naturally would have some reservations towards me. If I'm not careful, one day I may find myself becoming the object of one of her investigations. But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but wasn't able to gather any information. Did you have more success? Sì. Mi racconti cosa succede? I see. Well then, we can more or less figure out where the first field tiller ended up. Huh? Really? Just from the Lupus Boreas story? That information combined with a more comprehensive analysis. For example, the old story you told me you heard in the cathedral. La furia finale del tiranno. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. Gli antichi di mostra non avrebbero potuto capire la vera natura delle sfere. La vera verità? Le sfere di fuoco forse erano messe. Ah, Paimon gets it. So the tyrant's final fury was really just missiles fired from the field tiller after it ran from Wolvendom. Può darsi. After it was damaged in the fight with the Wolf of the North, it must have wandered into the ruins of Old Mondstadt and stayed there. Then, whenever anyone got close, pew, pew, boom! It would fire a ton of missiles at them. Until one day, it finally broke down for good, and the fireballs stopped raining from the sky. Sarà quello lì sotto, ce n'è uno spento. Ah, ne Back così then, the people of Mondstadt hadn't non seen puoi many farci ruin niente. guards before, so they came to interpret it as the tyrant's final fury. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area.
Non c'è bisogno, cioè, What do you mean? ti ricordi? Ah, Huh? You mean... Oh, Paimon remembers too! We saw that abandoned ruin guard sitting atop the tower when we went there before. Can't forget something like that. ah, mi sembrava. Mi sembrava. Non abbiamo più affrontato trovare l'altro. Che tanto sinceramente non mi interessa più. Però, appunto, mi sembrava lui. Eccolo lì, mi sembrava. Però ha delle gambe, un flusso. This is it, right? Okay then, use your elemental sight to look for the eye. Ooh, so what did you see? Non c'è niente. Huh? Nothing? Oh, but Paimon was so excited! What's going on? Are you sure you did it right? This requires another method. Cioè, Using elemental sight on a field tiller is of no use because it is not powered by the elements. ok. Let me give it a try. Magic. And done. Oh, trovato. Wow! It's a... The very thing the Abyss Herald has been seeking all along. The eye of the first field tiller. All of the ruin guards today are just replicas of this machine. As the prototype, its combat capability was unrestricted. prototype? Oh, Paimon doesn't know that word. Is it another ancient term from Conria? As the Abyss Order has surmised, if this eye is placed in the hands of the defiled statue, and if the limbs of Osial, Overlord of the Vortex, are attached to the statue, there you have a mechanized god. Ah, And this newly born god will have the power to topple the divine thrones of Celestia. l'ordine deve essere veloce. Yes. Beh. Then, what should we do with this eye? Bisogna nasconderlo dove nessuno potrà trovarlo. Lo mettiamo sotto sorveglianza della chiesa di Paimon. Vonius, scusate. Io lo metterei da qualche parte dove nessuno potrà trovarlo. No. I'll guard it myself. Ok. Huh? You? Dane? You won't go and do anything crazy with it, will you? You may doubt me if you wish, but I must ensure it does not fall into the wrong hands. Ok. No matter where we may hide it, they will find it. And as for the Church of Favonius, well, you know I don't trust them. Oh, right. But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that defiled statue. Che modo? We can't have the Church get involved. Let's handle it ourselves. As for what I mean by take care of it, naturally I mean to completely destroy it. Destroy it? That's a statue of the Seven! As well as being a really important cultural relic, they're actually divine too! Well, good thing we didn't tell Barbara earlier. Otherwise she'd be going completely bonkers right now! Do the Seven really expect me to help them look after what belongs to them? Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. If we are lucky, we will also run into that Abyss Herald. Vedremo.
I'll make sure it doesn't get away this time. Stiamo andando a vedere la caccia per lungo andare, no? Continua a cercare seguendo informazioni. Pensavo che mi diceva altre cose. Andiamo a vedere allora. Allora, volevo switchare per Mona, ma stavo guardando la chat, ho detto adesso switcho con Mona e poi ma aspetta un momento, sto già giocando con Mona. E a me mi sta veramente comodo usare un personaggio che va veloce, non è una cosa che è essenziale, però per me sì. Quindi. Però sono sicuro che allora lei nei suoi modi aiuta molto, ma in cui aiuterebbe tantissimo contro tipo Giosawi, quello che più che distrarre. A sinistra tentazione attira i coraggiosi e gli storti, non importa quale destino li abbia condotto. Il fatto è già stato. Non so se mi interessano molto i nuovi personaggi, sinceramente il ragazzo lì della farmacia blu. What? No, il ragazzo della farmacia blu, sinceramente, cioè, stava come personaggio. Non... Ganyu, mi piacerebbe avere Ganyu come personaggio, sì. Non riesco a capire dove è finito il mio telefono. Sto suonando un secondo. Astrologers must rid themselves of material desires. Only by ridding oneself of clutter can one see the true world around them. Uffa. Fate is called as such, for it cannot be changed, nor can it be reversed. It can only but... So after all that running around, we end up right back here again. Look at us. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Teyvat. That or the stupidest. To get to that creepy statue, we just need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go, and remember to be on your guard.
L'unico problema è che appunto ci sono questa roba. Che bellezza. Già. Già l'altra volta c'è stata una rottura di scatole. Veramente. Ci siamo. Ah, ognuno. Spero che ci avrò impiegato dopo. Looks like we're here. An eerie, lifeless, dark chamber. I understand the evil aura you were describing earlier. Oh, such a scary place. Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. The Abyss Herald. It's here. You sense correctly. You are just as vexatious as ever, Dainsliff, enemy of the Abyss. Solita seccatura. I sense your soul is stained by terrible bloodshed, perhaps from your darkest nightmares, unless... Oh, and something far more dangerous. You reek of a corruption familiar to me. Then we are the same. We're both dangerous. But dangers from outside of the Abyss Order must be caught and caged. It is your words that forever reek of corruption. Time to silence you! Ha! Shadows of Fate. Animal test 6308. Let me scry. Stand clear. Il boss Let's non light ci it up. situano. Teamwork is trip. Boba, get them. Shadows of Fate. Ah, chi sei questo? Out of the frying pan, it's Delved into destiny. absorption test. Swirl, Mark 2. Written in the stars. You're toast. Ah, attiva pure lui, ma adesso. Shadows of Fate. I'm going in. Animal. Ha! Let me scry. Let's light it up. Boba, get them. Abbiamo ucciso. Stand clear. Gira. Leave my space. Shadows of Fate. I always bounce back. Just watch me. Everybody stand back. Ah, Curses. bravo. Decided by destiny. Ha! Enhanced animal module 7. Eat Huh. this. Out of Due the frying tosti pan. di... Let me scry. Animal test 6308. Che no, 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 no. Ha! Occhio di... Nice and spicy. Delved into destiny.
attenzione a non fare the crow. Se mi metto qua dietro. Teamwork is dreamwork! Absorption, don't break my glasses. Stand clear. Fammi ragionamenti. Se non mi fai... No, mi sono incastrato. Boba, get them! Let's light it up! This was not foretold. Oh, Written in the stars. Swirl, Mark 2. Nice and spicy. Help! Adventure time. Everybody stand back. Hey, yeah! tutto rischio. No, ho perso il cerchio. Let's light it up. Boba, get them! Absorption test. Appunto lui è rimasto nell'angolino. Let me scry. Out of the frying pan. Stand clear. Yeah, a minor error. Off we go. Teamwork is dreamwork. Delved into destiny. Questa cosa è morta. Leave my space. Boba, get them! Mi dispiace che avessimo qualcuno tipo... Off we go. Let me scry. Adventure time. È giusto così. Non è che muoio. Però... mi incavolare lo stile. Off we go. Che mi preoccupa Delved tanto into destiny. dell'acqua. Animal testing. Io aspetta. Let's light it up. Nice and spicy. Everybody stand back. You're toast! Decided by destiny. This shall rise. Non è che... no, oh, attenzione. Princess. Princess, you say? Hey! Could that be? Ether. Ah, lui è Hit, ragazzi. Finalmente ti ho trovato. Wait! She just blocked an attack against the Abyss Herald! Your sister and the Abyss? Ether, why are you with Dane? Mi stai chiedendo di Dane? Cosa? Uh-huh. Perché mi chiedi una cosa senza importanza? Your sister knows Dane?
Lumine, we meet again. What's going on here? Dane knows her too? You shouldn't team up with this man. He is my enemy. Che is happening right now? Lumine. Smettila di dire cose senza senso. Aspetta. But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. That man, Dainsleif, was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he failed to prevent the destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into monsters of the Abyss. Ah, vedi? È quello che pensavo io. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed 500 years ago? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually the people of Conria themselves? And the whole thing about Dane being your enemy... Paimon's so confused. Raccontarmi tutto dopo, andiamo a casa. Vieni con me, Lumine, andiamo a casa. Home. Home. Yes, of course. Home is wherever we are together. But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Altro mondo, cos'è? Genshin Impact 2 conferma? Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Sì, no? Listen to me, Ether. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. Quindi lei ha già fatto questo viaggio 500 anni fa. So we'll meet again. Though we need not rush, brother. I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. Ah, adesso l'ho seguito. Oh no. Sacrificato per noi. Left. Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. Non sono triste. C'è speranza. That's right. At least now, as well as the Seven, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? Dane è un pezzo chiave per trovare il tuo sorella, proprio come mi senti. Quando arriveremo dovremmo tenere un momento. L'obiettivo per il nostro viaggio. That's right! By the way, what they said just now is all pretty confusing. Did you understand it at all? Quella roba lì che lei ha finito il viaggio. Non lo so poi, ero troppo concentrato su. Diciamo, entriamo nel personaggio. Oh, well then, let's go over it again. First off, that Abyss Herald called your sister Princess.
Seems like your sister is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to her. Still, we don't know for sure if she's the highest-ranking leader in the organization. Also, your sister said that she wants to engulf the thrones and go to war with Destiny. What the heck does that mean? Could it be that she wants to destroy the Seven and the Seven Nations? No. Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria turned into after their nation was destroyed. This story is just plain terrifying. Secondo me gli dei non sono poi tanto bravi come And Dane is from Conria too! He witnessed its destruction 500 years ago! But he didn't turn into a monster. And now he's fighting the Abyss Order. So that's why your sister said that Dane is her enemy, right? But if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abyss Order now? Si vede che qualcosa sotto stanno cercando di fare qualcosa. Also, how come after all this time we spent searching for your sister, it turns out she's on the side of the Abyss? What's up with that? Abbiamo ancora tante domande ma poche risposte. Yeah, you're right. Then we can't let ourselves get down about it now. Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get back to the surface where the sun shines bright. Non è che questi riescono If a your viaggiare sister nel wants you to tempo, no? reach the end of your journey, well then, show her what you're made of. Sai, le stelle dietro, non so. O Acheuschi. Non so, mi dà quell'idea. Allora, finiamo i... No, se tua sorella vuole che finisci il tuo viaggio, allora mostra che cosa sei. Come on, traveler, let's go. Va bene. Io voglio proprio capire cosa succede. Wow. È stato pazzesco. Pazzesco. Che mi dà no, è stato pazzesco, questo gioco mi piace tantissimo. Alla fine questa non la spacchiamo. Lasciamo. Beh, bellissimo. Riuscissimo al prossimo giro a tirarci fuori un healer. Bennett non è male come healer, anzi va più che bene. Nel senso che il problema, allora la cosa più bella di Bennett è che qualsiasi cosa che fai c'hai il healing, nel senso puoi spammare tantissimo quel healing lì che c'ha. L'unica cosa però è che non mi ispira di Bennett come healer e supporto, e che devi sempre colpire l'avversario barra avere una fonte per ricaricare, perché se arriva a quel punto morto ed è successo anche lì nella boss fight che tu non riesci a farci più niente con Bennett, automaticamente tutti i tuoi personaggi muoiono piano e non puoi farci niente te, a meno che hai la fortuna, fai mega zigzag e in qualche modo riesci a usare Bennett. Invece quando usavo Barbara o Shishi la cosa bella è che sì, non avevi l'healing subito, dovevi aspettare un po' di secondi, però ce l'avevi. Beh, Shishi è uguale a Bennett, perché devi colpire il personaggio per ottenere l'healing, solo che Bennett c'è lo step further che aumenta il danno, oltre all'healing, perché io ho l'abilità C1. C'è ricompensa spedizione da quella di e per adesso quello che mi piaceva di più era Barbara. Il problema è che Barbara non fa abbastanza danno, è proprio, cioè il bello è che Barbara può anche applicare acqua, è già un po' più utile rispetto ad altri personaggi che abbiamo avuto pescato, tra virgolette.
Però appunto a me piacerebbe proprio avere un healing proprio base tipo Saio. A me Saio mi piaceva tantissimo, anche se gli altri dicevano no guarda, lascia stare Saio. Perché sinceramente la base è che con Saio tu cosa puoi fare? L'abilità sua dopo 6 secondi ti cura. Cura, spam. E la stessa cosa è per... sono solo missioni. La stessa cosa vale per Barbara, tra virgolette. Barbara il bello è che c'è l'emergency healing, quindi cura tutti, anche quelli fuori dal campo, e quella è una cosa fantastica. Spero che troverò altri healing, personaggi simili a Barbara, quello sì. Voglio... Se si potrà la prossima build o ci rimettiamo qualcuno che è proprio raw healing perché sinceramente è bello. È bello cucinare, stare lì, cercare le cose, ma con Barbara non c'era quel problema lì. Con Barbara semplicemente potevi anche startene in un angolino, se non hai voglia di teletrasportarti dalla statua dei sette, potevi semplicemente startene in un angolino e aspettare che venivi curato. E la stessa cosa valeva quando eri in una boss fight. Bennett è molto utile nelle boss fight, ho notato, non è che vi disturba tanto i poteri dei boss. Ehm, Però appunto con Barbara era fantastico perché stava per morire, che ne so, Lisa, tu usavi Barbara, c'avevi quella cosa in più. Il problema è che anche lì devi avere... cioè, se ti muore Barbara sono cavoli tuoi, però era difficile che moriva Barbara, molto ma molto difficile. Molto difficile. Vabbè. Allora adesso io non so se o dobbiamo fare queste cose qua. Allora, cioè dovrei anche poi andarmene, nel senso che adesso vediamo. Essere curioso è come c'è la storia. Che questo è anche lei è un personaggio che vuoi. Non so, facciamo queste missioni qua, ma non lo so neanche io se ci puoi. Quella di Niguan, Jin, possiamo fare quella a Atene. Possiamo provare a fare. Sarei curioso quella di Niguan, se ti racconta qualcosa di più su di lei, perché di solito queste missioni qua sono per quello. Gli altri non saprei. Ah, ce l'abbiamo già la storia antiqua. Mi piacerebbe fare quello di Gion, dico la verità. Quello di Dani? La schermata per visualizzare i dettagli delle missioni. Boh, basta che non ci mangi tutto il giorno, perché sinceramente a questo punto me ne torniamo alla prossima missione. Vediamo. Ah, facciamo il prologo, poi vediamo cosa succede. Se ci manda in Azuma, però non so se... Il problema è quello, non so se ci manda in Azuma possiamo tornare indietro. Vedi, mentre ti imbarchi verso la prossima fase del viaggio. Quindi non so se poi possiamo tornare indietro, probabilmente sì. Però non ho voglia di tornare. Fare la missione per dire, well, we are coming back, dudes. Voi mi dite, ma che cacchio. Questo cos'è? Beta Tower 1, ok. Possiamo provare a fare qualche missioni tipo questa. Ho girato anche. Che però non mi ricordo esattamente qua. Sinceramente. Perché le ho accettate però. Che è il comandante più
più forte. Questa è della ragazza piccolina, la bambina, insomma. Per appena un po' non farsi del passo di... Magari nelle informazioni qua c'è scritto, datemi un attimo. Lo so che mi state dicendo, no, noia, lo so, ma non è che mi posso ricordare. Storia antiqua, facciamo lui. Storia antiqua. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Se non ne prendo una a caso. A meno che non c'è scritto Gin, però... infatti quella di Gin. Ah, qua, storia antica. Perfetto. Sarei curioso cosa ci dice di più Mr. Fantastic. Ah, però devi avere antiche missioni. A meno che ci sia proprio veramente adesso vediamo. Magari devi veramente fare 90 team parchi. Io questo non lo so. Sta qui. Siamo in mezzo alla gente. Giù. Visto che ci passava attraverso non volevo ammazzarlo. Non c'era effettivamente la barca, cioè. Io non penso che sia la stessa missione, sia la stessa missione che se ne fare. Non so, come muore. A parte che non so neanche se riesco a arrampicarmi sopra. Vediamo, non facciamo una di cani o qualcosa del genere. Volevo farle... tu ci dice... o facciamo quella di Niguan sicuramente se non andare a cercare nella cosa. Spero che voi passiate un buon sabato. Io purtroppo proprio libero al sabato non ce l'ho. Ma d'altronde con le feste è un po' così. Quando vai a scuola è divertente, diciamo, quando ci sono le feste. Quando esci da scuola è già un'altra storia. Vabbè, che triste. E allora abbiamo scoperto che nostra sorella, ma l'avevo notato perché c'era un cazzino all'inizio del gioco che si vedeva nostra sorella che comandava il trucco. Era Abisso. Sarei proprio curioso cosa fa l'Abisso adesso. Cioè nel senso se lei è la regina, perché lei è una principessa, e re chi cacchio? Oh, abbiamo fatto giusto, giusto. Andiamo in vacanza adesso. Vediamo se mi fa salire di sopra oppure dice nah, you can't play. Inizia. Ecco. È il bordo del rack. Credo che questo sia il modo più originale. Siamo sparito. È venuto solo a dare un'occhiata. Beh, da questo punto di vista non sei diverso da altri ospiti. Tutti qui vogliono dare un'occhiata, dice Luzia. Poi quello che vedo non mi piace. Vengono di restare un altro po' e in men che non si rimangono rapiti. In ogni caso, nonostante tu arriva temporaneo, sì, comunque no. E mi guardo venuto da lontano, quindi sei benvenuto. Non sarebbe educato da parte nostra mandarti via subito. Grazie. Però non possiamo permetterti di infrangere la regola, capisci? Altrimenti saprei io dove ne rispondere a caso. Qual è? Gli ospiti possono salire a bordo solo su invito. A parte delle persone che si intripolano
conoscendo bene la regola piccoli criminali. Non agitarti, ho capito che sei qui capitato qui per sbaglio, del tutto ignaro, non sei un criminale. Tutti gli ospiti che vedi sono stati invitati. Ok. Quindi se intendi venire più spesso la cosa migliore è socializzare con gli ospiti. Convincere qualcuno a darti invito. Forse potrei convincerti a noi. Guida accettati. Che aspetto qui? Life is short, so eat, drink, and be merry. Un'altra missione o... Nave ha gettato l'ancora. Brava qua nella regione. Per seguire a porto. Chiedi una lettera all'invito e proseguire a bordo. Dammi una lettera d'invito. Io completamente ubriaco. Ciao, volpe. Ah, ciao, come va? Decidete di scegliere una. No, quella sarà. Facci. Poi sai che lì. Il tizio non ci sente. E beh, che sia molto ubriaco. Ah, c'è un... Ah, sì. Adesso lo vedo di prendere. Tutto a posto. Signor... basta. No, anzi, volpe. Chiamo volpe. Come va, volpe? Sei qui per opera, giusto? Ho un terribile mandico. Potrei avere una lettera di vita. Non è ancora una. Non saprei come aiutarti. Io non sono un ospite, mi hanno ingaggiato. Ok. Dove posso trovare l'invito? Ok, quindi... Allora dobbiamo chiedere a cosa. E secondo me... Ah sì? Devi fare qualcosa per me, la mia gola sta veramente male. Ah sì, tu che vuoi entrare? Oppure no? Sei tu che vuoi entrare? Ah, bisogno di 3 Kingsi. No, vabbè. Non è provarti? Sì, cioè che ho già, ma sono talmente rari che c'è una voglia di darci. Se sei te, dico pure, io ti faccio entrare. Mi hai portato... Ma no, perché... Non avevi un altro nickname? No, mi sa che non sei tu comunque. E non mi ricordo, scusa. Ecco qua. Ho aggiunto il tuo nome all'elenco di musicisti. Grande. Che mi hai detto? Ecco. Quando ero una leva mi sono ritrovato nella stessa situazione. È bello affrontare difficoltà potendo contare sulle sue proprie forze. L'aiuto degli altri. Ok. Però grazie ragazzotto. Andiamo a prenderci anche... non so dove... No, non volevo... Oh? I didn't think I would see you here. Are these two your friends? Ah, c'è pure Yes, la girlfriend. we had the fortune of meeting not too long ago. They are quite a knowledgeable and talented pair, and a pleasure to be around. Traveler, we were just discussing the history of Rex Lapis. Would you like to listen? This, good sir, seems not to appreciate the almighty power of the Lord of Geo.
As a professional archaeologist, I'm inclined to correct some of his erroneous views. Nessuno se ne intende più a dire il vero. We are discussing the whereabouts of the first Mora. The first Mora? As everyone knows, the Lord of Geo taught the ancient people of Liyue the craft of smelting, creating goods that allowed them to develop trade with the early nations of that time. Today, Liyue holds the sole right to cast Mora in the entire continent of Tivat. The world's very first Mora should have been cast by the hands of the Lord of Geo himself thousands of years ago. Per quanto ne sappiamo loro non possono fare Mora, quindi è un pasticcio. Non so se è una pessima battuta, ma lui ci ha detto che per di voi gli altri non possono fare Mora. According to my research, as well as my own hypothesis, I believe that this coin of unique historical significance has been passed down secretly through the years as a kind of token. For example, perhaps the Qixing who control the Liyue use it in some kind of unknown ceremony they hold when they come to power. Oh, no. My research indicates that the first Mora coin is not such a simple thing. My God. Mora is a catalyst. This we all know. Even today, Mora is used in the mystic arts for its curious properties of weapon enhancement. The world's first Mora would no doubt possess the strongest power. My next historical treatise will boldly expound on the newest findings from my intense decade-long research. That is, that the Lord of Geo used this original Mora as a catalyst to enhance a dagger and a sword. Non so se è usato per potenziare un pugnale, però probabilmente qualcosa ci ha fatto. A dagger and a sword? Well, buy the book when it comes out to read the full story. For now, I will only reveal this. The one who finds the dagger shall become supreme in Liyue, and the one who finds the sword may be crowned Liyue's sovereign. Mi piace che lui è ancora in piedi. I can't say I agree. Mi sa che c'è ragione. Let us not speak of the authenticity of the dagger and sword first. But Mora and money came about simply because they are a convenient measure of a contract's value. Rex Lapis just meant for Mora to serve as a catalyst for people to exchange and trade. The world's first Mora is probably just an ordinary coin created by Rex Lapis. As for its fate, the same as all Mora, I suspect. It was simply spent somewhere. Però magari è stato speso per... Vabbè, lui lo sa. I think that Mr. Hanshua's hypothesis seems reasonable. Mr. Zhongli's argument, on the other hand, lacks any evidence. How can you so easily dismiss the Lord of Geo's profound foresight? No, I am not debating right or wrong. I am simply stating a fact. Enough. No. Do you think you understand the Lord of Geo more than me? Dire il vero. Scusate, non lo dico. Non lo dico, non so cosa dire a dire il vero se lo sappiamo anche noi. Però lui quando ci ha detto di lasciar stare, di citarlo, quindi... I know but little about history, and I wouldn't dare to brag. But discussion is meaningless if everyone has the same opinion, no? Well then, answer me this. Long ago, when Liyue Harbor was being constructed, the Lord of Geo taught the people how to build houses. The model home he used to teach them was completely cast from Mora, correct? E come hanno fatto, scusa? That is correct, indeed. E come hanno fatto, scusa, le altre nazioni? Okay, then tell Ha me, fatto tutto lui. why would the Lord of Geo do something so extravagant if not because of the mystical power that Mora contains? There's a simple explanation, really. To the god of wealth and commerce,
What material is easier to get than Mora? Oh. Huh. Come se stessi raccontando la storia di qualcuno. I mean, I am talking about Rex Lapis. Excuse me, sir. I have some questions about archaeology. Can we find somewhere quiet to chat? I mean, if it's okay with you. Oh, it's no problem at all. But may my friend accompany us? Perhaps they could be of some help. Io? Of course. They can come if that's what pleases you, sir. Let's go. Ma aspetta, ho visto qualcuno di famiglia. E qua non mi conosco. Max Rinforzi, One Eccolo, non è quello lì, sì è quello lì della roba. No, i due ragazzi non hanno. Però c'è Mister Fantastico. Allora, prima di parlare con lei voglio solo ottenere. Pretty please. Come cavolo faccio? Perché coinvolto anche 5. Dici da poppa e chiediamo ancora. Ah, ok. È ancora salvate quella lì. Mi faccio salire di sopra e faccio guardi. Insomma, devo salire lì sopra, giusto? Devo salire. Ok, arriva. Questi sparano. Scry the sky. Mi sono inventato davanti. No, non me lo fa fare. Ero curioso, magari ci dice. No, sei un tipo veramente speciale. Non so neanche se me lo fa fare adesso. Però voglio provare lo stesso. Stai curioso, sai. Ogni tanto anche più pompi Skyrim lo fanno, ecco. E quel tipo Skyrim fai le cose e ti dicono ma che cacchio. Finding treasure is pretty exhilarating. Ah, Lucia. Non è di più te. Ok. Mi hanno detto che hai ricevuto un rifiuto da ogni passeggero. Ho sentito anche un'altra cosa. Chiedendo ai membri chi sono gli ospiti con cui è più facile parlare entrare in sintonia. Inserito nell'elenco dei musicisti. Ah, sì, quello che ci ha detto. State tra le conclusioni comunque se devi più preoccuparti. E dirti in giro a supplicare per averla. Aspetta, tanto un indio dico. In realtà ti ha scritto personalmente una lettera. Era consegnata davvero. Adesso in poi potrai salire sull'H. Che è lo sto capo. Ura. Ah, Ura cos'è la ragazza con la band? No. No, pirata. Questo. È felice di sapere che per la tua prossima visita non avrai bisogno di arrivare. Ah, abbiamo un traghettatore che si occupa di trasportare le persone. Ok. Quando vuoi tornare qua, devi chiedere. Vai, parla con Pinga e quanto dire. Non ancora. Adesso mi interessa. Cavolo. Sono un po' pazzo. Ah, qua sono. Io pensavo che dovevo andare sul puntino.
What I'm about to say is a bit disrespectful of the Lord of Gio and would draw a lot of angry looks. So it's best to discuss this somewhere quiet. Va bene. Your argument just now exhibited acuteness of speech and thought. Most importantly, you don't fall for the boasting and acting of the others. You remain objective. Quindi, So I have a question for you. Perhaps you will answer differently from other scholars. Do you think that all the gods that the Geo Archon killed were evil? credi che tutti gli dei uccisi dall'Archon siano stati malvagi? Let's not analyze it in terms of good versus evil. Rex Lapis placed great importance on the integrity of contracts. So any gods he killed certainly must have broken some kind of contract. Vedi che è strano, Yongli, cioè, simpatico, eccetera, ma è veramente, non so, è un dio veramente strano. Right! The Lord of Geo wouldn't kill the innocent. But when I was doing some research, I learned about the legend of the god of salt. Non c'era ancora lui quando ne ha distrutto la città dell'abisso, però se tutti gli dei si sono messi lì a far fuori questi qua che non hanno gli dei. Non so. The god of salt, Havria, was a very kind god, but she encountered Morax one day in battle. Morax used a rather underhanded trick to assassinate her. What? No way! This bit of history is a long story. But you may not like the truth when you hear it. Don't worry, please tell me what you know. This event, I've already searched for answers for a long time. Imbarazzo, Jungli. No, it's just... Where should I begin? Sentiamo. Eccolo. Over here, Mr. Zhongli. I've been looking for you. So you're over here all this time. Cosa vogliono sti foto? Put down your weapon and stay back. Otherwise, Paimon's reporting you to the village. L'avete visto? Ha fatto un temporale, ha tirato una saletta, due puntini. First of all, I'm not holding a weapon. There's no need to overreact now. I'm simply an archaeological researcher from Snezhnaya. I'm not here for trouble. The Fatui say that every time. Every time. But this time, I registered with the Liyue Ministry of Civil Affairs. I could show you the official documentation if you want to see it. I will be conducting an archaeological survey here, the results of which will all be shared with the ministry. Vabbè. I heard that Wangsheng Funeral Parlor had a consultant named Zhang Li, with immense knowledge of ancient history and archaeology. So I paid Wangsheng Funeral Parlor a handsome amount to hire Zhang Li as my own consultant while I'm in town. So you mean to say that this is work for the Wangsheng Funeral Parlor, yes? Che facciamo? Well, since it's work, I don't have a choice. A consultant of the Wangsheng Funeral Parlor must respect their duty. Vabbè. Of course you would be such a reasonable man. Well then, let's head out now, shall we? Sembra quasi che anche lui c'ha paura. Wait, if you are studying archaeology, can I go too? I am also a scholar in this field, so I can help. That will give us a chance to continue the topic we were just discussing. Oh, and you should tag along too. Non praticamente nulla di This experience may be of help to you on your future adventures. It is a story from before the rise of the Seven. Although the god of salt has already perished, it will still be a meaningful experience for your journey. Capiremo un po' di più anche per nostra sorella. This is an archaeological expedition, not a tour group. That's too many people. But this friend of mine has a treasure-finding talent, surpassed by no one. Di nuovo. It will surely be of great help to Oh, us. di nuovo. Ci fa fuori. Oh? What talent? If my friend espies a treasure chest, they will absolutely find a way to open it. Hey,
Well, that is quite enticing. All right, then. Va bene. Well, let's go. There's no time to waste. When the Overlord of the Vortex was crushed by the Jade Chamber recently, perhaps something of interest was washed ashore. An ancient artifact would be good. Traces of ancient activity would be great. But a piece of the god's limb would be even better. Who knows what surprises we may find. Non vorrei neanche morto che te lo prenderesti un pezzo, perché so già che te lo cerchi per caso. Dobbiamo ancora prenderci la cosa che non so come prendere. C'è un po' di ragazzotti che come sempre spero che mi dicano qualcosa, non mi sa che non mi dicono niente. E tutte che guardi tranquille e te vedi uno che dice ah sì magari lui ce la invito. Ma non penso che fosse un percorso sopra. Devo trovare un modo per arrivare sopra senza me. Oppure senza fare scemate. Ora. Boom. Quello. Quindi adesso per scendere da qua dobbiamo vedere la luce. Mi piace il tuo cappello. Devi essere nuovo sport. Se vuoi tornare a terra basta come mi dici. Mi piacerebbe parlare anche con gli altri, ma andiamo, voglio vedere cosa succede. Spaghetti. Sarei curioso come... Not scry to know today's weather will be good. Sarei curioso come un Raiden. Perché, cioè, se Zhongli e Red Lapis così non... With rain this heavy, not only are the stars clouded, so too is my spyglass hazy. Più vi andiamo avanti, più sembrano... Scusate la parola dei pezzenti. This place looks so ordinary. Can we really find anything valuable here? C'eravamo tanto con Venti, ma Venti è quello più normale di tutti, forse. Si ubriaca, eccetera, non è proprio più. Poi magari è più cattivo di tutti, questo no. Però lui non voleva far avvenire sta guerra. Gli altri invece cosa facevano? I don't mean the scenery, but rather that there should be something out of the ordinary. A big battle did just occur and all, and I don't even know where to begin looking here. Ah, mia che pazienza c'è lui. Guyan Stone Forest is actually the perfect place to be, if you wish to learn about the gods or the history of the Archon War. Legend has it that Rex Lapis threw spears made of large rock into the sea here, piercing and crushing the Overlord of the Vortex. After many years of wind erosion, those stone spears have turned into the unique rock formations we see now. Devo stare tranquillo cosa dico, perché ogni volta che dico quel personaggio mi piace io lo sblocco anche se... These mountains were the Lord of Geo's weapons? What we see now is just the part of them that remains. The stone spears hurled by Rex Lapis all those years ago were much greater, both in number and in size. But due to the different angles they landed at, their large centers of mass, erosion by seawater, and years of gravity, many of them have been completely swallowed by the sea. So besides wind erosion, the initial collapsing of the stone spears also played a big part in the formation of Guyan Stone Forest. Well, a god able to fight one so powerful as Rex Lapis was certainly very strong in its own right. Indeed. This is where the value lies in research at Guyan Stone Forest. Most of the objects from that time were lost to the sea.
but the gigantic waves created by the overlord of the vortex have given those sunken objects a chance to see the light of day again. So you're saying that if we look carefully, we'll be able to get very, very rich? I mean, I mean, rich with archaeological knowledge and historical value, yes? That's all I seek in life. Ma sfidati. Well, since we brought so many people, I think it would be best to split up and look. Però lui ce l'ha ancora il tuono. Sarei curioso Okay se then, lo userà. I will go with my friend here. Although I have a smattering of knowledge in various disciplines, when it comes to archaeology, I can't compete with the expert here. Huh? Me? What's the matter? This is your profession. Why are you so surprised? I get it. I'll escort him then. Okay. If we find anything valuable or rare, let's meet on the shore Pensavo che opposite from here. parlava sinceramente. Quindi, dopo aver fatto tutte le cose che abbiamo fatto The prima. ancient god probably left behind lots of elemental marks. Following them should make our search much easier. Well, go ahead then. Use your elemental sight to look for any marks. Allora facciamo. Beh, insomma, non sapevo neanche tanto di archeologia, ma sappiamo cosa è successo 500 anni fa anche. Non credo che importi qualcosa. Ah. A parte che c'è questo. Penso che dovremmo affrontare sinistra qua. Shadows of fate. Vedi gli avversari e avrei paura. Ah, Get them! Absorption test. Stand clear. Pensavo chissà che c'era un certo. Animal hypostasis emulate. Il terreno. Che già la odio sta isola, non togliermi la vita perché vediamo qualche giro usavo del schema. Delve into destiny. Animal test 6308. Ah, però adesso è interessante, voglio proprio sapere cosa succede. Shadows of fate. Era così bravo, signora Delapis. Why are there enemies here? Guyan Stone Forest is a place where a god was defeated, and its remnants still affect the area to this day. Vedi che sta parlando, stava parlando di noi che siamo venuti in Ghana. E infatti, cioè, non lo so, però... Let me scry. Ah, a parte che... Devo proprio affrontare. Non c'è tanto da Ora si può molto più la voragine comune è stata una passeggiata. They're gathering together here. But why? See that object in the center? Perhaps it emits the remnant strength of the god. That would certainly attract them. Già affrontare una The boss. hydromanic monsters. I have a contract and must put my personal feelings aside. Go ahead. Defeat them and recover the relic. Let's light it up. Boba, get them! Speravo che
E se devo farmi un altro personaggio acqua era un po' prestigio. Perché non ho l'abilità di... No, l'abilità ci vuole, no, Animal test 6308. Sono una questione. Why do they never admit fate is upon you? Capito perché ha fatto così. Veramente gentile. Nice and spicy. Ah, perché posso proprio... No, funziona bene. You're toast! Boba, get them! Let's light it up! Delve into destiny! Io lo so usato. Absorption test. Però almeno vi distrarrà un po'. Ah, tra l'altro mi sembra un secondo bello. Everybody stand back! Adventure time! Off we go! Out of the frying pan, into the... Animal test 6308. Stick... No, c'è quella scemenza. Mamma mia, se odio quel boss. Animal hypostasis emulation. Animal test 6308. Adesso me ne vado. It's just a stone slab, but its design is quite unique. This should be enough to garner some information. Let's head back. Quindi lui è venuto con noi. Ah no, vedi. Ah, ho capito perché lei ha detto. Ah sì, se sbaglio c'è un airone dietro di loro. No, vabbè, lei ha detto ah perché non voleva. Forse non voleva farti in quei fatti. Divination is about precisely foretelling one's written destiny. Dov'è il teletrasporto più vicino? Vabbè. Io mi prendo anche lì sempre andare avanti e indietro per queste cose di Anemo è anche divertente. Sinceramente dico la verità, se non faremo anche se non facciamo l'output che one shottiamo la gente, ci impegniamo 2 secondi in più a ammazzarli, però non dobbiamo fare questi trip, sono ancora più contento. Mi teletrasporto di nuovo qua e poi ci salutiamo. Non so se sì, è una rottura di scatto. Cioè, nel senso, one shot, poi anche ci sono dei momenti che... Ci sono dei momenti che, appunto, i nemici di one shot e ci sta e giri così per tutto il tempo, per la mezz'oretta, poi ci sono quei momenti che, come questo, continuiamo a fare un pezzo di missione e ci dobbiamo rianimare, un altro pezzo dobbiamo andarci a rianimare, un altro pezzo dobbiamo andare a mangiare perché siamo troppo lontani. E sinceramente anche se proprio, cioè, dovremmo avere la possibilità, cioè proprio non one shottiamo il boss in questione, abbiamo lo stesso. L'importante è che, cioè, il fatto è che anche se ci impieghiamo 2 secondi a ammazzare dobbiamo buttarne 20 o 30 che il gioco ci ridà la vita, quindi che senso ha? Bisogna trovare un valido compromesso tra le cose. Nel senso che sia one shottarli però sia la vita del colore. A parte che forse il problema è che a posto di Mona dovremmo averci un quinto. Io credo che il problema in generale è che ci serve forse un mino piuttosto o qualcosa del genere. Ah, ci pazzo fuori. Missione, penso che sia una delle missioni preferite, una delle mie missioni preferite, quelle del saremo di nuovo insieme. E molto ci sta. Livello alto di
sono quelle missioni che insomma, dici wow, sono fatte bene, no? Quando l'hanno creata ci sta. Vabbè, adesso io me ne vado, va bene? Non so quanto ci impiego, ma me ne vado, ok? Se non mi vedete tornare, significa anche che me ne sono andato là.